Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates 11 development projects, saying continuity of a democratic government earned Bangladesh the status of a developing country. এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকারে ছিল বলেই এই উন্নয়নগুলি সম্ভব হয়েছে। BNP started road march after losing path as their politics drowned in the quagmire of mistakes, says Obaidul Qadir. The huge gathering at Rajshahi public meeting bears proof of people's trust in Awami League, says Hassan Mahmood. Acquisition of land in progress for the 5 inter-district bus terminals to be relocated to bring respite to capital's traffic congestion. Bombing in Peshawar Mosque in Pakistan leaves at least 47 dead. Tehreek-e-Taliban Pakistan claims responsibility. And Rangpur Riders beat Dhaka Dominators by 5 wickets in today's first BPL match in Sylhet. Assalamu alaikum, this is Kimi Arin welcoming you to News at 10 on BTV and BTV World. You have just had the highlights, now to the details. জালেম আমার সম্পদ দিতে পারে, জালেম আমার টাকা নিতে পারে, জালেম আমার ঈমান দিতে পারে নাই, জালেম আমার মাটি দিতে পারে নাই। ইনশাআল্লাহ যদি বাংলার মানুষ সৎ পথে থাকে, ভালোভাবে কাজ করে, ঈমানদারির সঙ্গে কাজ করে, আমি বিশ্বাস করি সোনার বাংলার মানুষ আবার সোনার বাংলা করতে পারবে। Prime Minister Sheikh Hasina has said Bangladesh has achieved desired development as the government having public representation has been in the state power alongside continuation of democracy in the country. The Prime Minister said this while inaugurating newly completed 11 development projects in different parts of the country, including the capital, at a ceremony at Ramnath Dhaka through video conference from Ganobhavan today. Public Works Department, Rajuk and National Housing Authority under the Ministry of Housing and Public Works implemented the projects. Sheikh Hasina said the country has witnessed massive development as her party Awami League has been in the power in a row since the election in 2008. A country can achieve desired development provided continuation of democracy prevails, and it is a reality, she said. The Prime Minister also called upon the countrymen to take into consideration Bangladesh's massive development during the last 14 years. দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে। এটা করা সম্ভব একমাত্র এই জন্য যে আজকে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ক্ষমতায় আছে বলে, এবং আমরা জনগণের জন্য কাজ করেছি। জনগণ আমাদের ভোট দিয়ে 2014 সালে নির্বাচিত করেছে, জনগণ আমাদের ভোট দিয়ে 2018 সালে নির্বাচিত করেছে। সেটা একটিমাত্র কারণ যে আমরা তাদের উন্নয়নে কাজ করেছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কাজে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকলেই দেশের মানুষের উন্নতি হয়, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা, এবং সেটাই আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। 14 বছরের মধ্যে যে পরিবর্তনটা হয়েছে, আমি আশা করি এটা সকলেই একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন। বিশ্বব্যাপী বিদ্যুতের অভাব, জ্বালানি তেলের অভাব, ব্যাপকভাবে মূল্যস্ফীতি, যার ফলে অনেক দেশ, আপনারা জানেন যে ইংল্যান্ডে প্রায় 150 বিদ্যুৎ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেখানকার মানুষ এই শীতের সময় একটা ঘরের ভিতরে তারা সেখানে হিটার জ্বালিয়ে বসে থাকে। এমন অবস্থা ইউরোপেও বিভিন্ন দেশে। কাজে এখানেও আমি সবাইকে অনুরোধ করবো বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাই একটু সাশ্রয়ী হবেন, পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হবেন। Chaired by State Minister for Housing and Public Works Sharif Ahmed, the function was also addressed by Chairman of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Housing and Public Works, Engineer Musharraf Hussain, and Secretary of the Ministry, Qazi Wasiuddin.
Newly appointed non-resident High Commissioners and Ambassadors of 7 countries to Bangladesh presented their credentials to President Mohammad Abdul Hamid at Bongo Bhavan this afternoon. On arrival at Bongo Bhavan, the new envoys were given Guard of Honor by a contingent of President Guard Regiment. The new envoys are Ambassador of Cuba, Alejandra Simancas Marin, High Commissioner of Ghana, Kwaku Selma Sherami, Ambassador of Serbia, Sinisa Pavic, Ambassador of Mexico, Federico Salas Lotfe, Ambassador of Belgium, Didier Van Herselt, High Commissioner of Trinidad and Tobago, Roger Gopal, and High Commissioner of Estoveni, Menzi Sifo Dilamini. Welcoming the new envoys, President Mohammad Abdul Hamid said, Bangladesh attaches importance Welcoming the new envoys, President Mohammad Abdul Hamid said, Bangladesh attaches importance to its relation with all countries of the world. The President hoped that the new envoys would work to harness the development potentials of their respective countries with Bangladesh and enhance mutual cooperation during their tenures. The Mexican envoy informed the President that they would open their embassy in Dhaka very soon. During the meeting, the new High Commissioners and Ambassadors sought all-out cooperation of the President in discharging their duties. President's Office Secretary Shampod Bora, Military Secretary Major General A.C.M. Salahuddin Islam, Press Secretary Mohammad Joinal Abidin, and Secretary Attached Mohammad Wahidul Islam Khan were present. Jatiyo সংসদ passed Chittagong Shahi Jame Masjid Bill 2023 today. State Minister for Religious Affairs Mohammad Faridul Haq Khan moved the bill in the House, which was unanimously passed by voice votes. The State Minister said the bill will replace the Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance 1986. The mosque, which was founded in 1667 during the regime of Mughal Emperor Aurangzeb, will play an important role in preaching Islam in the area, the State Minister added. Earlier session of the Jatiyo সংসদ began with Speaker Dr. Shein Sharmin Chaudhry in the chair. During the table question and answer session, Information Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood informed the House that the government is actively considering to formulate a time-befitting film policy. He said, government is working relentlessly to stop obscenity in the films from the very beginning. Later, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Education, Mohammad Abdus Subhan Mia, placed a report of the committee concerned on the Mujibnagar University Meherpur Bill 2023 at the House. He also placed the Parliamentary Standing Committee report on the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University Naga Bill 2023 at the Jatiyo সংসদ today. Besides Chairman of the Parliamentary Standing Committee on the Committee on Public Accounts, Mohammad Rustam Ali Farazi placed the 5th report of the committee in the House. Later, general discussions on Thanksgiving motion and President's speech in the Jatiyo সংসদ were held. Participating on the discussion, members of the Parliament said, under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh is moving ahead with indomitable pace. Deputy Speaker Shamsul Haq was in the chair. The সংসদ session will resume at 4:30 in the afternoon tomorrow. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has said BNP has started road march after losing its path in politics. Their politics has stuck in quagmire of mistakes and it will not be recovered through road march, he added. Obaidul Qadir made the comments while addressing a peace rally organized by Dhaka South City Awami League in front of Awami League's central office at Bangabandhu Avenue in Dhaka today. The peace rally was organized protesting terrorism, militancy, anarchy, bad politics and continuous anti-national conspiracies of BNP Jamaat. Awami League General Secretary said, Awami League never flees, rather BNP has the record of escaping during the 111 changeover. He also said, BNP leader Tariq Rahman has fled away on undertakings that he would not do politics in the future. Obaidul Qadir said, the movement following the invisible instruction with remote control will never win in Bangladesh.
বিএনপি নেতাদের মনে জোর কমে গেছে, গলার জোর বেড়ে গেছে। পথ হারিয়ে বিএনপি পদযাত্রা শুরু করেছে। আন্দোলনের মরণ যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। ফখরুল সাহেব, আপনাদের রাজনীতি ভুলের চোরাবাড়িতে আটকে গেছে। উদ্ধার হওয়ার পথ নেই। পদযাত্রা করে সেই পথ উদ্ধার করা যাবে। পায়ের তলায় মাটি কার আছে কার নেই প্রমাণ করতে দরকার নির্বাচন। আসুন, ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চান না। আবারও পালাবার গল্প শোনায় ফখরুল। আমরা পালিয়ে যাই, আমরা জেলে ছিলাম। ফখরুল সাহেব, ওই কয়েক মাস জরুরি সরকারের ক্ষমতার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? 111-এর পালানোর গল্প সেটা কেবল আপনাদের। সেই পালানোটা কাপুরুষের মতো। মুখলেখা দিয়ে আর রাজনীতি করব না। এই মুখলেখা দিয়ে পালিয়ে গেলে ট্যাক্স নদীর পারে রিমোট কন্ট্রোল নেতৃত্বে চলছে। এতে রিমোট কন্ট্রোলে আর যাই হোক বাংলাদেশের আন্দোলনে জেতা যাবে। Presided over by Dhaka South City Awami League President Abu Ahmed Manafi, the rally was also addressed by Awami League Presidium members Begum Motia Chaudhry, Mofazal Hussain Chaudhry Maya, Advocate Kamrul Islam and Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif, Office Secretary Biplab Borua and Dhaka South City Awami League General Secretary Humayun Kabir. The leader said, BNP Jamaat, the patrons of communalism and militancy, are instigating the politics of violence. They should be prevented unitedly, they added. Later in the evening, Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir joined the get-together of a group of artists at Shilpakala Academy in Dhaka. Awami League Subcommittee on Cultural Affairs organized a program which was attended by State Minister for Cultural Affairs K.M. Khalid, Awami League Office Secretary Biplab Borua and Cultural Affairs Secretary Oshim Kumar Ukil. A cultural program and Pitha festival was organized at Shilpakala Academy compound on the occasion. Awami League Joint General Secretary and Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood has said, the human say in Awami League's Rajshahi rally proves that the Prime Minister as well as her party has massive mandates of the people. He said this in response to queries from journalists after a views exchange meeting with newly elected leaders of the National Press Club at the Secretariat today. পুরো রাজশাহী শহরেই জনসভাস্থল বলে পরিণত হয়েছিল এবং মাদ্রাসা মাঠের বাইরে কমপক্ষে আরও 10-12 গুণ মানুষ ছিল মাদ্রাসা মাঠের বাইরে এবং বিএনপিও সেখানে সমাবেশ করেছিল। তো বিএনপির সমাবেশের সাথে যদি মেলানো হয় আসলে কত গুণ বড় সেটা অনুমান করা কঠিন, তবে কমপক্ষে 12-14 গুণ বড় তো বটেই বিএনপির সমাবেশের চেয়ে। তো এবং আকাশ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও সমাবেশটি দেখেছেন এবং এটি অভাবনীয়, আমাদের ধারণার বাইরে সমাবেশটি হয়েছে। পুরো শহর জুড়ে যে আপনার মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা এবং এই সমাবেশে যাওয়ার জন্য আগ্রহ আমি দেখেছি শুরু থেকে, সেটি অভাবনীয়। এতেই প্রমাণিত হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তার দলের প্রতি জনগণের সমর্থন। গতকালকের জনসভা সেটি প্রমাণ করে। Responding to another query, Dr. Hassan Mahmood said, people get astounded when leaders of BNP who had instructed to kill people by petrol bombs talk about morality.
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবকে আমি সবিনয়ে অনুরোধ জানাবো আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখার জন্য, নিজের দলের চেহারাটাও দেখার জন্য। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে রূপান্তর করে কারাবন্ধ করেছিল বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান। সেখানে ন্যায় বিচার না, বিচারটাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং কারাগারের অভ্যন্তরে 4 জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়, সেটারও বিচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আর ভোটের অধিকার জিয়া রহমানের সময়, সাত্তার সাহেবের সময়, খালেদা জিয়ার সময়, এরশাদ সাহেবের সময় স্লোগান ছিল 10টা হোন্ডা 20টা গুন্ডা, নির্বাচন ঠান্ডা। এখন মানুষ সেই স্লোগান দেয় না। সেই সংস্কৃতি তারাই চালু করেছিল। 1996 সালের 15 ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বিএনপিই করেছিল, ভোটারবিহীন নির্বাচন, এবং তারা এক মাসের বেশি ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। এবং জিয়া রহমান নিজের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য হাজার হাজার সেনাবাহিনীর অফিসারকে বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়েছে। অনেকের ফাঁসি হয়ে গেছে, ফাঁসির রায় হয়েছে ফাঁসি কার্যকর হওয়ার পর, এমন ঘটনাও আছে। আজকে মায়ের কান্না নামে একটি সংগঠন, তাদের বোবা কান্না যে আজকে আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং সেটি এখন বিদেশি কূটনীতিকদের কানেও গেছে, বিদেশেও গেছে, এগুলো সব জিয়া রহমানের হত্যাকাণ্ডের শিকার। আর তারা যে ন্যায় নীতির কথা বলেন, 13, 14, 15 সালে মানুষের উপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে যে মানুষ হত্যা করেছে, সেই পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের হুকুমদাতা তো বিএনপি নেতারা। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবও সেই হুকুমদাতাদের মধ্যে একজন। এভাবে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে মানুষ হত্যা করার পর এখনও যে তারা ঘুরে বেড়ায়, এটাই তো জনগণের কাছে সেটাই একটা আশ্চর্যজনক বিষয়। The National Press Club President Farida Yasmin and General Secretary Shamul Dotto also spoke at the Views Exchange meeting. They sought cooperation of the Information and Broadcasting Ministry to construct a media complex for the Press Club. The activities for land acquisition to build 5 bus terminals at the entrance of the capital have started. When constructed, the inter-district bus terminals will help reduce traffic congestions and bring disciplines in transportation management largely. The 5 terminals will be constructed in Himayatpur, Baghai, Kanchpur South, Bhulta and Gram Bhatulia. The project will cost 11,200 crore taka. The Executive Director of Dhaka Transport Coordination Authority said construction work of these bus terminals is expected to begin within 1 year. Once the new 5 terminals are constructed, then Gaptoli, Mohakhali and Saidabad terminals will be used as city bus depots. In addition, 5 more bus depots will be constructed surrounding the capital. He said the new 5 bus terminals will help reduce traffic congestions and sufferings of passengers to a great extent. Dhaka International Trade Fair is to wrap up tomorrow at its new venue in the capital's Purbanchal. Textile and Jute Minister Ghulam Dastagir Ghazi is scheduled to attend the closing ceremony as the chief guest, while Commerce Minister Tipu Munshi will be the guest of honor on the occasion. Visiting the venue, BTV's correspondents say the trade fair is now teeming with buyers. Organizers said more than 4 lakh people gathered at the fair venue on Friday and Saturday last. Although the household products were sold more at the start of the fair, sales of all kinds of products increased in the last phase. People are gathering at the fair in the last moment and the sale has also increased, said the organizers. Sellers are very happy as they can sell their products in the last phase. This is the second time Dhaka International Trade Fair is being held at Purbanchal. Some 331 stalls and pavilions have been installed, while some 17 organizations from countries including Singapore, Indonesia, Korea and India are taking part in the event. Visitors at the fair hope that organizers will give a well-organized fair in the future, taking the experience of the fairs. Japanese Ambassador Iwama Kiminori paid a courtesy call to State Minister for Information and Communication Technology Junaid Ahmed Polok at ICT Tower in Dhaka today. Japanese Ambassador said Bangladesh and Japan will work together to build a smart Bangladesh in exploring probabilities and chances of ICT sector, assisting local startups, research and establishing innovative laboratories.
ICT State Minister said the government has started its work to build a smart Bangladesh after the successful implementation of Digital Bangladesh under the visionary and judicious leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He said Japan has continued its assistance to Bangladesh in various sectors, including the metro rail, deep sea port at Matarbari, and electricity sector. Junaid Ahmed Polok also hoped that Japan will continue its assistance in various projects to build a smart Bangladesh and to set up Japan-Bangladesh University. Now news on weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain mainly dry with temporary partly cloudy sky over the country. Besides, moderate to thick fog may occur at places over river basins and adjoining area, and light to moderate fog may occur elsewhere over the country during late night till morning. Night temperature may rise slightly and day temperature may remain nearly unchanged over the country, said the Met Office. Before we end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates 11 development projects, saying continuity of a democratic government earned Bangladesh the status of a developing country. BNP started road march after losing path as their politics drowned in the quagmire of mistakes, says Obaidul Qadir. The huge gathering at Rajshahi public meeting bears proof of people's trust in Awami League, says Dr. Hassan Mahmood. Acquisition of land in progress for the 5 inter-bus district bus terminals to be relocated to bring respite to capital's traffic congestion. Bombing in Peshawar Mosque in Pakistan leaves at least 47 dead. Tehreek-e-Taliban Pakistan claims responsibility. And Rangpur Riders beat Dhaka Dominators by 5 wickets in today's first BPL match in Sylhet. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our next news at 11:30 in Bangla. Until then, Khoda Hafiz.